Good evening, maayong gabi mga arthritis warriors. Ako si Dr. Joe Flordelis ug naata karong gabi para mutubag sa mga pangutanan ninyo about hip and knee arthritis. So, kung wala mo kailan ako, usa ko ka specialista na orthopedic sa hip ug knee and na ako diri sa syudad sa Cebu City. Karong gabi una atong tubagon mga pangutana bahin sa hip and knee arthritis. So the time is currently 8:38 pasaylo ako kay grabe ang traffic diri sa Cebu City and mo diretso na ta og tubag sa mga pangutana kay medyo daghan-daghan gid ang mga pangutana karon. Musugod ta sa number 1, top 10 questions ni na gitubag-tubagan nato about mga hip and knee arthritis. Dok, normal ra ba ni ang akong joint pain kay tigulang nako or is this something serious, no? And it is actually both. Yes, it can be aging, labi na sa mga babae na naana sa menopause, no? When you are in menopause, you lose the hormone estrogen, and when you lose the hormone estrogen, you are prone to more inflammation. Inflammation sa babae, common na sa lain-lain na joints. It could be when you are in menopause, joints like knee, shoulder, musakit ang abaga, musakit ang tuhod, and musakit ang lain-lain na part sa lawas. So, aging, mostly, naanay edad ang naay arthritis, posible sad kay niagi sila injury, posible sad niagi sila og trauma, and naasay effect ang kanang gipangkaon nato. Sa una, nasayop ko na pag-ingon ako na sa uric acid or gouty arthritis ang food, but it is also related ay ang pagkaon sa daghan klase na arthritis. Apil na ang osteoarthritis. So that's the top 1 question karong gabi una. Dok, unsay kalahian sa arthritis ug rheumatism or rheuma? So, daghan mga arthritis warriors na wa kasabot unsa ng rheuma, no? So, rheumatism or rheumatism in itself is actually a umbrella term. So, umbrella term for joint pain. So, joint pain, it could be arthritis, it could be mga autoimmune disease. But when you say arthritis, inflammation, naghubag ang joint, it could be klaro na naghubag or naghubag sa sulod. That can also be a arthritis. Daghan sa klaseng arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, and even infection kanang TB arthritis common sa diri sa Philippines, no? Ang top 3 question karong gabi una is, Doc, bone and bone na kuno ko and wala na ba'y paglaom, wala na ba'y chance if nag-bone on bone na ang akong joints. So, it is something na mahadlok ang mga arthritis warriors nato kay giingnan sila na bone on bone na. Bone on bone simply means wala na kay cartilage, wala na kay meniscus. It does not mean na di na ka makalihok. There are many patients na bisag bone on bone, they are kanang very resilient, mo trabaho gihapon, mo lakaw gihapon, mo bike pa gihapon. Ang akong nakitaan sa akong practice is daghan kaayo og Pilipino na naanad na sa ilang arthritis human bisan og naay gamay sakit mo padayon sila og lakaw og padayon sila adto sa simbahan, adto sa mall, mamalengke. Dili na normal ilang tuhod na ay sakit pero mupadayon sila. So, naapay paglaom sad because if grabe na ang sakit para sa uban, because the pain may not be the same for every patient, kung grabe na ang sakit sa tuhod or sakit sa hips, na ay kanang lain-lain na option. Number 1, pain relief starts with medication, na ay mga doktor pareha nako na muhatag og tambal sa mga pasyente na in pain or grabe na gid ang sakit. Naasay mga injections. But ang number 1 na akong ihatag sa inyo is usba inyong gikaon, avoid processed food. Daghan ng utana, Doc Joff, unsa man na ang real food. Real food means non-processed foods, walay additives, walay chemical
And mo ni ang kinahanglan na pangitaon nato na wala sila sa supermarket, dali ra madaot kung dili nimo lutuon, kanang kamo gyud ang mubuhat sa pagluto sa pagkaon para from scratch. Salt and pepper and maybe suka lang inyong i-add, what nay daghan na sauce. Usa na ka importante na detalye, for also arthritis patients, avoid a lot of sugary foods. Muna na daghan og ni try og low carb diet, because when you remove sugars, rice, breads and grains, less ang inflammation, less ang imong sugar blood glucose, and this is of course known na taas gani ang sugar, dali madaot ang joint, daghan sad og relationships between diabetes and osteoarthritis. And lastly, na mga injections and even hip and knee replacement surgeries na among ginabuhat mga orthopedic para makalakaw ang mga pasyente. So, di mo kinahanglan mawagtangan og paglaom. So, question number 4, na ay batan-on na 35 years old na ko, Doc, and naanak ko ko'y arthritis, ingon akong doktor. So, pwede ba di ay na magka-arthritis ang 35 years old? And ang tubag ani is tinuod na ay mga batan-on ako ng mga pasyente, 35 years old, labi na sa hips, tungod kay na ay gipang inom na tambal, na ay gitawag og AVN, ang uban kay nagka-COVID, human ang tambal sa COVID nakadaot sa ilang hips, namatay ilang hips og nag-AVN, pariha atong sikat na artista ug vlogger na si Angelica Panganiban. Niagi siya sa injections, niagi siya og kanang core decompression surgery before getting the hip replacement surgery, and now naglakaw-lakaw na si Angelica. It is something na options gihapon. Question number 5, naabay way na dili mag-opera, Doc? So same patient is asking, kay 35 years old, bata pa kaayo, and yes, definitely there are ways na dili operahan. Like I mentioned, kadtong si Angelica Panganiban started with injections. That's an option. The other is there are medications for AVN. Kung na ay AVN or avascular necrosis sa hips, we talk about this in the Facebook group na atay group na AVN Philippines na Facebook group. Libre ni siya para sa mga arthritis and mga AVN. You can join for free. Naasad tay AVN Warriors na chat group, ma'am. Kung gusto mo join, og pwede mo join sa atong mga Filipino na na AVN. Ang uban na operahan na, ang uban are going through mga medications and talking with different doctors po. So salamat sa pangutana. Naagiway, ayaw mo ayaw mo paglusog hope, ayaw mo ka-depress, kay ang akong number 1 advice is always talk to your doctors. Ayaw mo pagsalig sa naamoy mga friend, family na dili doktor inyong kasturya, kay parihad tong usa ka pasyente na grabe na iyang damage sa hips. 5 years taon siya nag-antos before siya nakadesisyon na mudulog doktor. Ayaw mo kahadlok sa doktor, di may mamaak. And then, question number 6 di ay, Doc, akong mama na ay severe arthritis, osteoarthritis sa tuhod. Human giingnan siya need kuno og knee replacement surgery. Kanus agyud ni kinahanglan ang magpa-knee replacement? Pwede ba dili? Yes, pwede man dili magpa-knee replacement. Pero kung tubagon nato, kung kanus kinahanglan ang knee replacement, kung nawagtangan na ang quality sa kinabuhi sa imong mama, imong papa, di nakalakaw og layo, magsige na lang og lingkod, mabiyaan sa pagbiyahe, kay di na siya kalakaw og dugay, magsige og kupot sa iyang tapad or kinahanglan na og baston, maglisod og saka kanaog og hagdan. So this is not for everyone, but if you want quality of life, it is an option, no? Di siya number 1 option. Mo advise kita mo una sa mga lifestyle changes, diet, exercise, pain relievers. If di mo makakaya og diet and exercise, unaha sa mga pain meds. So this is one of the options lang naman. But if you're asking kanus kinahanglan,
kung naguba na ang kinabuhi sa imong mama or papa, pero ganahan pa kayo sila na active sa ilang kinabuhi. I hope that helps. Every patient is different, so naagyo'y kinahanglan na istorya bahin sa pamilya, labi na if na ay mga issue sa family, sa financial, and sometimes even spiritual, kay na ay mga pasyente na moingon ang kaning arthritis gihatag ni Ginoo, kinahanglan ni nako ang tuson, no? So na ay mga pasyente na moingon bahala na ang Ginoo kay sila'y gahatag sa akong arthritis. It is something na medyo Pilipino ra siguro ang naay mga ingon ana na huna-huna, because in other countries, labi na sa Western, mutuo sila Ginoo, pero I don't think na mutuo sila na ang Ginoo naghatag sa paglisod, o di sad sila moingon na kinahanglan ni nako ang tuson ang arthritis nako kay gihatag sa Ginoo. I don't see this in Western countries like US, no? So, next, number 7, Doc, glucosamines. Effective ba gyud ang glucosamines? And the answer is, according to the latest na guidelines, mga arthritis warriors, latest guidelines sa American Orthopedic Association, American Rheumatologic na Association, is they recommend against glucosamines for osteoarthritis, meaning dili na siya recommended ang glucosamines. And this is relatively bag-o na guidelines. Ang rason nga nung di na sila mo recommend og glucosamine tungod kay long-term effects is wala, or same ra sa murag placebo or murag so walay effect long-term kaayo ang glucosamine. So the orthopedics and the rheumatologist doctors are now recommending against the use of glucosamine in the latest guidelines according to the American College of Rheumatology and the American Association of Orthopedic Surgeons, or AAOS. Sa next question is, Dok, pwede ba mag-exercise kung sakit na ang tuhod nako? Dili ba madaot akong tuhod sa sigig exercise? If you do have arthritis, it is different from a injury. So if you have an injury, yes, we wouldn't like to exercise it. But if you have arthritis, the number one recommendation is actually to strengthen the muscles. The muscles ninyo will act manggod as shock absorber. So, muna muhatag mig tambal, mo advise mig exercise, because once mo kusgan inyong muscle, mura mog na ay additional pain reliever and knee support and knee shock absorber kung naamoy arthritis. The more muscles you have, the less the pain. But it, of course, is painful to exercise. Kasabot sa kuana, lisod ang mga arthritis, because sakit pa ilihok, mo na naagid tay pain reliever ihatag. But yes, exercise is good for arthritis, not so good if pure knee injury. So, best good to consult a doctor. Make sure you have a knee arthritis na diagnosis before anything. Make sure that you have pain relievers before doing exercise, because with arthritis, exercise can be painful, mga warriors, no? And number 10 question, Doc, is injection safe or musamot lang ba ang akong arthritis? So, first question, yes, it is safe for a lot of patients. It gives good pain relief, but long term, yes, makadaot sad siya. So, na ay ingon ana na effect ang cortisone. Mura ragod na og kanang coffee, 2 cups of coffee, good for the bones because it has certain chemicals that's good for the bones, but more than 2 cups, kanang moabot na mog 4 cups of coffee, it's actually going to leak calcium, and then maihi nimong calcium. It is not so good for the bones. More than 3 to 4 cups is really bad. 2 cups lang ang recommended of coffee per day for the bones. Same sa injection. I would recommend injection 1 to 2 times. But long-term effects, if you keep injecting the knees, your arthritis may worsen, and the damage to the kanang cartilage mo grabe sad ang inyong damage. So, long-term, ang cortisone injection or steroid injection, not so safe po. Okay? Ato lang tiwason mga arthritis warriors ang mga listahan nato
Dok, unsa may pinakamaayo kanibang PRP, kanibang gel injection or kaning steroid? For a lot of patients bag-o ning PRP, it's platelet rich plasma. It is kanang dugo na suyupon and then i-centrifuge para makuha ang platelet part sa dugo, i-inject balik sa tuhod. It is actually good for mild to moderate arthritis. And this is the emerging na good for long term if you have mild to moderate arthritis. Hyaluronic acid also has good results. Cortisone is for acute pain relief. Unsay pinakamaayo, magdepende gyud na sa number one, unsa ka grabe imong pain, because if you want acute pain, cortisone has the best for acute pain. If you want long-term pain relief, pinaka-best lang PRP. If you want something in the middle na dili kaayo as expensive as PRP or not as cheap as the cortisone, then the hyaluronic is a good option also. But again, always consult your doctor, mga arthritis warriors. Ayaw pag dali-dali o decide. So, Doc, stem cell therapy, is it legit? Is it a scam? Actually, there are stem cell clinics around the world, but you need certifications because, yes, naasay scam, naasay tinuod, naasay scam, but if you are asking if stem cells regrow your cartilage, that is still being studied. Wala patay para sa arthritis na stem cell, no, na mo tubo balik, napaspas kaayo. There are studies na mutubo siya around 6 months to 1 year na mutubo. So they are studying that pa. So if you are promised na imuduol nimo na ami stem cells mutubo na dayon, walay magic, dili gyud ta Ginoo na makapatubo tag cartilage na paspas kaayo. So ang pinaka gipangtun-an nila is mga 6 months to 1 year ang pagtubo sa cartilage kuno. And this is still being studied. Wala pay drugs out there. So thank you for that question. Doc, okay ra ba ng mga haplas? Safe ba ni Daily? Voltaren, Salon Pass? If it is not expired, if you are taking a bath and cleaning your skin, it can be safe, but make sure you don't have any allergies to these things. Make sure they are not expired. Kay kaning mga Salon Pass, mga Voltaren gel, pwede ni maka-allergy sa skin. Pwede sad ni maka-cause og infection kung hugaw ang inyong gihaplas na kamot, hugaw inyong tuhod or inyong hips. Ang kanang skin that is dirty can cause infection. So, next question, bracing or support, helpful ba ni? A lot of the patients do report na naay effect ang support. Others who are braced also report certain mga effects, some good, some not. My personal opinion is I let the patients try the support and the brace in the clinic para makasulay sila, para maka-test drive sila sa mga brace ug support and sila mo desisyon kung nakatabang ba or wala. Kay dili pariha tanan pasyente, others may have effect, others will not. Bali ko ang atong next question diri kay daghan-daghan ni na kinahanglan hutdo nako, no, is Doc, unsay best exercises para sa akong tuhod without making it worse? If you are talking about arthritis exercises, the exercises in the pool are considered very good because you are very lightweight inside a swimming pool. But if you do not have access to pool or kanang dagat, the cycling or stationary bike exercises also are good for just getting the movement in the joint. Remember kanang saying that motion is lotion, movement is medicine. Tinuod na para sa mga arthritis warriors. Doc, okay ba na mulus og weight para mules ang pain? Lisod ang pag-lose og weight, but yes, na ay effect. What is more effective is to change fat and turn it into muscle, because like I said, kaning mga muscle sa tuhod can help act as a shock absorber. Imbis ang goal nato is to lose weight,
gain muscle, and when you gain muscle, you will actually have less pain. It's not about looking at the weighing scale unsay timbang, but also tan-awon nimo kung nilig-on ba imong muscles around the knee. Again, not all exercises are good, and there has to be supervision. Ato yung bantayan na nay experts para mutabang sa mga arthritis warriors na ganahan mag-exercise. So, mga arthritis warriors na atay mga lain-lain na mga pangutana diri, dili nako matubag tanan. Ang last few questions mga gikahadlukan nato is about kaning surgery, no, na opera. Yep. So, good evening mga arthritis warriors. We got cut off from the last part of our kaning question and answer, no? Pasaylo ako, the internet connection is not so good. But mauni ang mga pangutana sa mga arthritis warriors about kaning opera, kanang surgery, no? So, Doc, am I too old for surgery? Kay I am 75 years old and gi-advisean ko og knee replacement surgery. So, to be honest, naagyud tay medical doctors, internists, mga arthritis warriors, no? And these internists make sure na the patients are safe before they go or undergo surgery. But yes, we've done patients 90, 100 years old na hip ug knee. So, surgery is actually okay if you are cleared by internal medicine doctors who have checked your heart, naka-check na gani, naka-clear na gani, and that gives the surgeon kanang confidence na pwede na operahan bisag naanay edad because safe naman. Dili pariha tanan pasyente pasabot sad ana na ay mga tigulang kaayo na lig-on paglawas, na asay dili kaayo lig-on at ug lawas na bata pa. So next question about surgery. Doc, unsay mas dali i-recover kana bang hip or knee replacement? Because naatay mga bag-o na technique karon with regards to hip and knee replacement surgery. These are now done outpatient in different countries. So, paspas ra gyud maka-recover sa hip ug knee replacements kung naay ginagamit na special na techniques. Abroad, they are doing hip replacement and knee replacement as outpatient surgery. In my experience, mas dali ang hip kung ginabuhat sa anterior approach, and the knee replacement na asay mga technique para mas dali para sa mga arthritis warriors na maka-recover dayon. Next question, Doc, pila di ay kabulan ang recovery? If you're asking ang recovery kanus ang makalakaw, I do have patients na makitaan makalakaw dayon after the surgery, same day, few hours after. But if you are talking about kanang full na wala nagyoy hubag, wala nagyoy redness, swelling, soreness, for a knee replacement, it's about 4 to 6 weeks na ay mga numbness, no? Makalakaw dayon ang pasyente after surgery. They are usually walking immediately or the day after surgery and discharge day 2 or 3. But ang full recovery na wala na hubag-hubag, init-init sa lawas, wala na kanang banhod-banhod, usually na sa 4 to 6 months. Kung knee replacement, kung hip replacement, it is about mga 3 months. And sometimes we do the other side na, meaning ang pikas na sad na hip, kung gisakitan ang pasyente, buhaton sad ang pikas na hip replacement. So, for hip replacement, it's about 3 months if you are doing physical therapy. But again, patients, when we are doing anterior hip replacement, no muscles are cut, makalakaw dayon within hours after surgery and discharge day 2, day 3. And sa knee replacements, usually walking the same day or day after, but na ay mga banhod-banhod, init-init, pula-pula, 4 to 6 months. The PhilHealth coverage, Doc, mo cover ba ang PhilHealth sa mga ingon-ani na procedure sa hip ug knee replacements? They partially cover it, pero the Z packages na makalibre mo sa hip ug knee replacement, dili gyud makover tanan.
And the big question, pila ang cost? Cost actually depends on many factors. The surgeon, the hospital, the implants. So, I think it's best to talk personally sa inyuhang doktor with regards to the cost. But yes, PhilHealth and certain insurance may cover the surgery. Wala lay sigurado kung how much % is covered by PhilHealth and your kanang medical insurances. Next question is, Doc, pwede ba ma-avoid ang surgery? Pwede ba injection lang? There are patients na mo-avoid og surgery na pwede ang injection, but dili gyud na pasabot same ang effects sa injection, very short term, whereas when you have a full hip or knee replacement surgery, it can last mga 30, 40 or more years, no? So, Doc, bago ba ni ang anterior hip replacement? No, it's not a new technique, but it is relatively sounding new, pero dugay na ni siya. It's been done since 18th century, and then mas nisikat lang karon because daghan man kaayo mabuhat karon. And it is very safe. That's what we do so that patients can walk back to life. Dok, pila ka tuig ang abot sa artificial hip or artificial knee? Depending on the way the patients use it, it can last for 20 or 30 years or more. So, that's all the time that we have karong gabi na mga arthritis warriors. I hope to answer more questions next time. I'm Dr. Jonathan Flordelis. You can call me Dr. Joff, Cebuano na hip and knee specialist. And if you are someone na interesado sa mga bone and joint health, palihog og download libre ang Move Better, Live Stronger na libro nako naa sa website. The link is below, hipandkneecebu.com. Much love and respect. Naatay part 2 aning atong question and answer. I'll try to do the next part. Tanaw na to kung pwede sa Sabado sa gabi, no? Much love and respect. I'm Dr. Joff. Bye-bye.